Hi everyone, good evening everyone. Welcome to Sports Talk with Knockout. We are here with you with another World Cup 2023. ODI World Cup is here in India. Already the second match is going on. So we are ready for the all important game tomorrow. As usual, welcome Harun. Welcome for our show. Hi Akhil, excited to be part of another World Cup campaign. This Yes, time, I think first time I believe we are doing a 50 over World Cup campaign. yes. We'll hope the lucky charm will continue, Harun. Fingers crossed, fingers crossed. Let's see, hopefully. Uh, Thank you for Amanda Bank for coming on board as our main sponsor for the World Cup campaign, as they were there for the last World Cup as well. So thanks, Amanda, for the support. And Harun, before going on detail about the World Cup and the tomorrow's match, Scott Day can mahitan. Any Squad major miss දෙක outs? නෑ මම හිතන්නේ මෙතන ලොකු surprises කවුරුත්ම මම දකින්නේ I don't I think this is the best that we have if you personally ask me so I don't know who else we could have brought into this particular squad maybe I don't know, Sahanarechige would have been like on the fence as a utility player who can bowl a bit of off spin and bat in the middle order because that's where we have been actually having the struggles. So if you look at bowling, yes, the two warm up games didn't go our way. I won't blame the bowlers per se because it's not easy to bowl with you because we definitely saw you came into the pitch and batting became that much more easier. So it was the batsman that let the team down because both those matches we should have got 320 330 plus so when you ඒ වගේ ස්කෝර් එකක් අපි ස්කෝර් බෝඩ් එකට දැම්මම මේ මයින්ඩ්සෙට් එක ටෝටලි වෙනස් ඔපොසිෂන් එක එතන අපේ ලොකුම අඩුපාඩුව තියෙන්නේ අර lower middle order මේ පොසිෂන්ස් වලට තමයි එතනින් තමයි රන්ස් එන්නේ නැත්තේ අපි කන්සොලිඩේෂන් ෆේස් එක ගත්තොත් මම හැමතිස්සම කියනවා වගේ ඕවර්ස් 10 11 ඉඳන් 40 වෙනකම් එතන තමයි අපි ගොඩක් දුරට මැච් එක මේ පරදින මේ පොයින්ට් එක. ඒක තමයි අපි ගොඩක් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරා ඔගේ ODIs වල. අපේ ODI රෙකෝඩ් එක අපි අරන් බැලුවොත් prior to the World Cup it's not worse කියලා කියන්න පුළුවන් compared for 2020-21 period එක ගත්තොත්. අපි relatively හොඳට සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. අපි off bad days තිබිලා තියෙනවා just like the Asia Cup final. ඒ වුණාට අපි World Cups වල sorry ODIs වල හොඳට perform කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපි ආවොත් මම හිතන්නේ මේ ODI මේ format එකේ අපි ඉන්න form එක ගැන. ෆෝමැට් එකේ මම හිතනවා පොඩ්ඩක් ඒක මේ අර වෝම් අප් මැචස් දෙකේ කියන්නේ ප්‍රතිඵලය බැලුවම පොඩ්ඩක් ඩෙන්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ පොඩි පසුබෑමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ අර මොමන්ටම් එක ගත්තොත් අර අපි ඒක දිගට මැචස් 14ක් දිනලා ඊට පස්සේ ඒෂියා කප් ෆයිනල් එකෙන් පස්සේ අපි තව මැචස් දෙකක් පෙරදිලා තියෙනවා so අර කියනවා වගේ winning is a habit losing also can be a habit ඉතින් ඒ හැබිට් එකට යන්න නැතුව අපි කොමාරි හෙට මැච් එක ස්ට්‍රෝං කියන්නේ හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දාලා අපිට ඇත්තටම දිනන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. because අපි ගහන පිච් එක ස්ටේඩියම් එකේ ගත්තොත් ෆෙරෝෂා කොට්ලා එකේ එතන ස්පින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි පිච් එකක් අපි ගහන්නේ සෙනා නේෂන් එකත් එක්ක සවුත් අප්‍රිකා ඒ කියන්නේ ස්පින් එකට පොඩ්ඩක් දන්නේ නැද රිලටිව්ලි ටු ඒ කියන්නේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් කම්පෙයාර් කරනකොට ස්පින් එකට එච්චර හොඳට ගහන්න නැති ටීම් එක. ඉතින් ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා හෙට මැච් එක මොන හරි කරන්න. very important to start off the campaign with a win කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි දැක්කා නිව්සීලන්ත ඒ කියන්නේ ඊයේ මැච් එකේ ස්ට්‍රේට් ඒ කියන්නේ net run rate එක ඒගොල්ලෝ one match ahead කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ level එකක ඒගොල්ලෝ හොඳ net run rate එක මැච් එක දින්නා. අද මැච් එක බැලුවොත් අදත් දැන් Netherlands is putting up a fight කියලා කියන්න පුළුවන් 58 for 2 after 14 overs chasing 286 කියන්නේ wickets අතේ තිබ්බොත් ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ format එකේ ඒ කියන්නේ අන්තිම last 20 overs වල even 9 runs per over යන්න පුළුවන් දැන් T20 format එක shorter formats ගොඩක් සෙල්ලම් කරන නිසා මම හිතන්නේ මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ ඇත්තටම මේ මිනෝස් කියලා රටක් ඇත්තටම නෑ නෙදර්ලන්ඩ්ස් ගත්තත් ඒගොල්ලෝ හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගහනවා and ඒගොල්ලෝගේ දවසේ ඕනම හොඳ ටීම් එකක් අප්සෙට් කරන්න පුළුවන් සයිඩ් එකක් තමයි ඉන්නේ අද ගත්තොත් මම
හිතනවා පාකිස්තාන් දිනයි කියලා. හැබැයි අර 2 මේ යන විදියට එන්නේ කියන්නේ 300ට අඩුවෙන් ස්කෝර් කරන ඕනෑම ටෝටල් එකක් මම හිතන්නේ ඩිෆෙන්ඩබල් කියලා. මේ කන්ඩිෂන්ස් වල ඉන්දියාවල ගහන කන්ඩිෂන් වල ගොඩක් තැන්වල ඩියු ෆැක්ටර් කියනවා. ඉතින් ටොස් එක දින්නොත් අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ බැට් කරනකොට 320 330 අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕන. අපි හෙට මැච් එකට එමු කෙලින්ම හරුන්. අපි දැක්කා ඒ කියන්නේ වර්ම් අප් මැචස් වල අපේ බෝලින් ලයින් අප් එක අර විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් එකක් අර මිඩල් ඕවර්ස් වල පේන්නේ නැහැ වගේ. ඒ කියන්නේ අපේ ස්පින් ඇටැක් එක පොඩ්ඩක් මයිස් ඩික්ෂනයි වනිද අවසරංගයි නැතුව ෆාස්ට් බෝලින් ඇටැක් එක විතව දුෂ්මන්ත අපේ අර රියල් අර 10-40 overs yes 10-40 overs gap penetrating ball එක මෙහෙමයි. ඉතින් අපේ කියන්නේ බෝලිං යුනිට් එක ගත්තොත් බෝලර්ස්ලා අතරම හොඳයි. මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ හැබිලිටි එක නැහැ කියලා විකට් එකක් ගන්න. පොඩක් කන්ඩිෂන් එකත් බලපානවා. දැන් අපි ඊයේ දැක්කා ඉංග්ලන්ඩ් කොච්චර අමාරුවෙන් ස්ට්‍රගල් කරාද කියලා බෝල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ they were hit all over the park. අර U ෆැක්ටර් එක ආවම ඒක ඇත්තටම අමාරු වෙනවා මේ ෆීල්ඩින් සයිඩ් එකට. ඉතින් who can manage the ball better with the dew, who can අර පොඩක් variations එම ගෙනල්ලා slow ball bouncers ඒවා නමන try කරලා ඒ වගේ ටීම් එකක් කියන්නේ ඒ වගේ bowling unit එකක් තියෙන ටීම් එක තමයි ඔය මේ that can do something with the ball in the second innings. ස්පිනර්ස් තරත් ඇත්තටම අමාරුයි. අපි දැක්ක අෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකෙත් කොච්චර ලේසියෙන් through the line මේ batsmanලා ගැහුවද කියලා second innings එකේ. මම හිතන විදිහට මේ World Cup එකේ ඕක තමයි ලොකුම point එක. first innings bat කරනවා නම් minimum 320 ගහන්න ඕනේ in most stadiums. මම දන්නේ හැම stadium එකේ හැම ground එකෙම මේ conditions වල මේ conditions ම තියෙයි කියලා. for example dharamsala ගත්තොත් it's in the north අර එතන very cool area එකක්. එතන fast bowlers අර ගොඩක් මේ advantage එකක් තියෙනවා. අපි දැක්ක ශ්‍රී ලංකා ගහලා තිබ්බා, ඉන්දියාව පැරද්දුවා ඒ ගහලා. ඉතින් එතන it's a totally different climate. So location to location මේ කියන tactics පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි in most grounds 300 plus is a minimum. අර ඉස්සර මම හිතන්නේ 220 230 කියන්නේ අර base target එක. Then that has gone up to 310 320 minimum. අර 320 format එකේ හින්දා ඒක ඒවා වැඩි වෙලා. the evolution of the game කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ game එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ batsman ගේ approach එකත් මාරු වෙනවා. fan කෙනෙක්ගේ question එකක් තියෙනවා, දුෂාන් හේමන්ත needs to step up with the ball as a spin bowling department looks very thin. Yeah, I think point is very clear. So that's what I don't know whether he will make it to the 11 tomorrow, because it depends on whether Dasun comes into the equation. So then whether it will be only 2 fast bowlers and Dasun and they play that extra spinner. So it's a photo of Velalage, Hemant, and then you have Dhananjay who will bowl, and also Asalanka also can bowl. So spin option negative. And if you look at South Africa lineup, you have De Kock, then you have David Miller as 2 dangerous left-hand batsmen. So මම හිතන විදියට හෙට මැච් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ගොඩක් chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි it will all depend on whether Dasun comes in, Kusal comes in, etc. කුසල් මම හිතන විදියට ගොඩක් දුරට ගහයි. මම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තිබ්බා. අද සිලවුඩ් කියලා තිබ්බා that කුසල් ජනිත් පෙරේරා and Chanak is fully fit to play tomorrow. So Okay. Okay, හෙට එතකොට අපි හෙට අපේ ලයින් අප් එක ගත්තොත් playing 11 එක බොහෝ දුරට එන්න පුළුවන් chances එක ගත්තොත් opening with Katum Nisanka and Kusal Janit most probably. Katum and Kusal. Yeah. And Mendy's at number 3, Sadira at number 4, Asalanka at number 5, Dhananjay number 6, and then you will have Velalage at 7. Who else? Hemant at 8. Sorry. 9, 10, 11. Shanaka 6, Velalage 7, Hemant 8. Yeah, but avadu korani. Shanaka 7, Velalage 8. Hemant 9 and the 2 fast bowlers. That will be Rajitha and Teeksha.
Yeah, because මම හිතනවා හෙට මැච් එකේ ගොඩාක් දුරට ධනංජය සමහරලාට ඕපන් බෝල් කරයි කියලා off spin එක, especially if Leacock is batting. ඒ chance එකකුත් ගොඩක් දුරට එන්න පුළුවන් equation එකට. Yeah, And Leacock Sri Lanka will have to do some bowling. yes, and talking about the South African batting, ඒගොල්ලන් අමුතු ෆෝම් එකකින් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් හොඳ ෆෝම් එකකින් ඉන්නවා. කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ මිඩ්ල් ඕඩර් එකක් තියෙනවා. ඩිස් ක්ලාසන් and ඩේවිඩ් මිලර්. තව මේමයි අකිලි ප්‍රශ්නේ අන්තිමට ගහපු සීරීස් එක ගත්තොත් සවුත් අප්‍රිකා වල තමයි ගැහුවෙන්නේ. මේ පිචස් වල අනිවාර්යෙන් very easy to basically hit the ball. It's always the bounce is always true, but මෙතන it's going to be a different story. lot of questions regarding Teekshana, as said by the head coach in the press conference. Teekshana is not available tomorrow, so matches attack තියෙනවා මේක නැතුව, so we'll hope that we get him fully fit for the upcoming games. Harun, there are some vital games coming up as well, so එයාගේ 100% එයා ඉන්න එක වැඩගත් team එකට. It's a long tournament, so මෙතන අර player management to ඔයාගේ කියන්නේ World Cup campaign එකේ strategy එකක් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද players ලා manage කරන්නේ, කොහොමද rotate කරන්නේ. අපි ඒක දකින්න ඔක නිව්සීලන්ඩ් ඉංග්ලන්ඩ් උතියේ කරා ස්ටෝක්ස් විලියම්සන් ඊයේ සෙල්ලම් කරේ නැහැ, so because they are not in that state to be playing. So ඒ players ලා manage කරලා අර crucial games වලට කොහොමද ගේන්නේ, and especially if you are in contention for the semi-finals, how do you get them to their peak levels at that time is the biggest challenge. අපි දැක්කා හාරුන් නිව්සීලන්ඩ් හොඳ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරා. රචින් රවීන්ද්‍ර උඩින් යවලා actually ඒක ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකේ හොඳට වැඩ කරා. ඒගොල්ලන් 70 ball 90 එකක් ගැහුවා යා පාකිස්තාන් එක්ක. ඔය හිතනවා ලංකාව උනාට ඒ වගේ චේන්ජ් එකක් කරන්න chances තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් වයිස් මම හිතනවා නම් එහෙම ලොකු දෙයක් මොකුත් කරන්නේ නැහැ. එක එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරනවා නම් පොඩ්ඩක් ධනංජයට උඩින් ඇවිල්ලා බැට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක I feel will be better. නැත්තම් what other some people are talking is to get Dasun Shanaka to come back number 3 and පොඩ්ඩක් pinch hit කරන්න, but මේමයි South African again fast bowling attack එකක් වගේ මේ team attack එක තියෙන attack එකක් වගේ තියෙන team එකක් එක්ක it will not work because එයාගේ foot movement එහෙම එච්චර හරිනේ. But approach එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම in my personal opinion අපි නිකන් අර 96 ගහපු විදියට පොඩ්ඩක් ඒ විදියට transition කරන්න පුළුවන් නම් අර first 10 overs වල capitalize and get a lot of runs. then with Kusal being there, that is possible. So you take the attack to the opposition in that first 10 overs and පොඩ්ඩක් rattle කරන්න. ඒකනේ ඊයේ නිව්සීලන්ඩ් උනත් ඕකම තමයි කරේ. then එතනින් මම කියලා තිබ්බා ඉන්ටර්වියු එකේ ඊයේ පෙරේදා එකට ඉන්ටර්වියු එකකින් තිබ්බා if Sri Lanka plays that brand of cricket where they used to play, we can make a good impact in this tournament කියලා. ඒ brand එක කියන්නේ I believe so. I believe the same because අපි ඒ කලාව ගෙනාවා. it's just that අපිට ඒක දැන් සිස්ටම් එකේ නෑ. ඉතින් ඒ brand of cricket අර middle order එක කොච්චර හොඳට මේ ඒ කට්ටිය මේ face කරාද ඒගොල්ලෝගේ ඉනිං එක for example රොෂාන් මහනාම ශාන්ති ලගරත්න අර්ජුන රණතුංග මේ ලොකු hard hitters නෙමෙයි. හයව හතරව ගහපු කට්ටියත් නෙමෙයි. ඔක්කොම තිබ්බේ අර ෆීල්ඩ් එක මැනුව කරන්න තිබ්බ ස්කිල් එක තමයි ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ. අරවින්ද ඩි සිල්වා was one guy who can anchor the innings. So I think අපි equal කරනවා නම් කුසල් මෙන්ඩිස් is someone who is in that league. Yeah, bat කරන විදිය ගත්තොත් he's very similar to how Arvind used to bat. I'm not saying you're doing a direct comparison, but අපි representative කෙනෙක් හැටියට ගත්තොත් එයා තමයි උතන ඉන්නේ. එයාගේ වටේ කොහොමද අනිත් batsmanලා bat කරන්නේ? ඒක තමයි උතන මේ අපිට තියෙන ලොකුම challenge. අපි I think දැන් එන question එකට අපි answer එක already කිව්වා. What if BDS sent to open the batting and KJP at 6? KJP එක්ක Sri Lanka never he should never play in the middle order because Kusal is weak against spin.
and then if he has to start against me, it will be even more difficult. Theata, if he gets the opportunity to bat at the top, start as an opener, face the fast bowlers and gets the eye in, and then the spinners come, he'll be relatively more comfortable than he is if he comes in the middle order and has to play spin in the first ball itself. Yes. So that I'm telling from experience. Plus, if you take the stats and see, it will prove you the same. And in that game, that virtual semi-final in the Asia Cup versus Pakistan, the start he gave literally almost took Sri Lanka for the target. A momentum e goda kadagatte no ODIs වල. ඒ කියන්නේ අපි දැක්කා Yes. දැන් matches වලත් initial attacking ගියොත් පොඩ්ඩක් bowlers back foot යනවා. දැන් අපි බැලුවා දැන් යන match එක උනා නෙදර්ලන්ඩ් පළවෙනි overs 4 ලකුණු 25 30ක් වගේ ගන්න පටන් ගත්තම පොඩ්ඩක් back foot ගියා පාකිස්තාන් team එක. Then with අනිවාර්යයෙන්. 17 overs, 80 for 2, chasing 280 odd, which is not very bad. We'll hope that this will be a good game. අපි match එකට આવොත් so tomorrow අපි දැන් court ලගේ සෙල්ලම් කරන්නේ ගොඩක් sprint friendly වෙන්න පුළුවන්. Most probably will be favored to batting as well. You can the mantra of this World Cup will be win the toss and field first. That's what it's a product chicken and egg situation at the then if you take a team like Sri Lanka and field first karata passe me fast bowlers la gathot if they express with the due it can be a bit challenging also. So it'll depend on the location. So in the Ferosha court like a due එක තියෙනවා definitely it's win the toss field first. I think so. Previous day practices again other EA practice තියෙන්නේ ground එකට ගිහලා බලන්න due එක තියෙනවද නැද්ද කියලා. If that is case, yeah, that's how they'll have to go about. Another major worry. Thanks Akib. The Akib අපේ show එකට join වෙන්නේ. එයා questions දානවා. එයාට midnight එකේ ඉඳගෙන එයා bed එකේ ඉඳගෙන දැන් questions ටිකක් යවනවා අපිට හාරුන්. No, that's a valid point because එතන එක reason එකක් තමයි අර first power play එක එන start එක. The first power play එකේ එන start එකට when you don't have that start middle overs වල then එන players ලා හිර වෙලා ඒගොල්ලෝ boundaries බලනවා. Boundaries බලනකොට තමයි out වෙන්නේ. So අර risk ගන්න ඕන risk එක වැඩි. Strike rate doesn't mean you have to hit boundaries always. අර strike rotation එක තමයි ගොඩක් බලපාන්නේ in that middle overs. අර boundary එක you can obviously create that boundary if you keep rotating the stride then the captain starts moving the field එතකොට fresh එක ඇවිල්ලා you will get the runs. So එතන තමයි මම හිතන්නේ අපි critical factor එකක් හැටියට ගත්තොත් අර first 10 overs will be very crucial. අපි දැක්කා අද වුණත් match එකේ when Pakistan were 3 down Mohammad Rizwan Naila played a very pressure free innings එකක් කියලා කියන්න බලයි. ආවිල්ලා එයාගේ shots සෙල්ලම් කරා. ආවිල්ලා කියන්නේ dot ball percentage ගොඩක් අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැම රටකම දැන් ඒ වගේ play කෙනෙක් ඉන්නවා to come in the middle order and to guide your team home. So we'll hope that Charit or DDS will they have good experience now. They played for half a decade I think for Sri Lanka team now, especially Dhananjay De Silva. එයා World Cup එකකුත් සෙල්ලම් කරලා තිනවා. We'll hope හෙට match එක will be a good game for us, forgetting what happened in the last international ODI Sri Lanka played. අපි ඒකෙන් එළියට එන්න ඕනේ නේද හරුන්? අනිවාර්යයෙන් ඒකෙන් මම හිතන්නේ එළියට ඇවිල්ලා ඇති. It's a new game and wickets are very good. So මම හිතන්නේ ඔතන කිසිම හේතුවක් තියෙනවා කියලා මේ ඒ වගේ repeat performance එක කරන්න. That's like a once in a I'm assuming once in a lifetime මේ scenario එකක්. ඔයගේ situations එනවා. ඉන්දියාවත් එහෙම 54ට all out වෙලා තිනවා. අනිත් රටවලුත් එහෙම පොඩි ගණන් වලට අඩු වෙලා තිනවා. all out වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක the past is the past. හෙට match එකේ අපි අනිවාර්යෙන් හොඳ performance එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා අපි මොන හරි කරනවා කියලා. මගේ gut එක කියනවා මේ හෙට match එක අපිට pull off කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. because South Africa මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ practice matches උත් ඒගොල්ලෝට set උන්නේ නැහැ. වැස්ස හින්දා දෙකම wash off වුණා. So we'll see. අනිත් එක මහේල team එකේ join වෙලා ඉන්නවා. මහේල කියන්නේ මම මේ කියුනේ වැරදි කියන්න පුළුවන් හරියට one of the best World Cup semi final and final knocks සෙල්ලම් කරපු එකේන. Absolutely. Yes.
වර්ල්ඩ් කප් ප්‍රෙෂර් කියන්නේ එයාට අලුතින් එන එකක් නෙමෙයි. ඒ ගෝල්ඩන් ඊරා එකක් තිබ්බා අපි වර්ල්ඩ් කප් ගියොත් කොහොමද ෆයිනල්ස් එන ඊරා එකක් තිබ්බා 2007 වර්ල්ඩ් කප් Three 2009 onwards. 3 to all the way up to 15. We had that. So 3 api semi-finals ආවා, 7 finalists, 11 finalists, and 15 quarter finalists, if I'm not mistaken. ඒ yes අතරතුර අපි T20s වලත් finals ආවා දෙපාරක්, එක පාරක් championship එක දින්න. ඉතින් ඒක golden era එකක්. අපි පොඩි කාලේ ඉතින් අපි youngsters හිටපු කාලේ අපි cricket follow කරපු එක පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔහොම cricket ගහනකොට. ගෝල්ඩන් ඊරා එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් හරියට කිව්වොත් ඊරාව සංගකාර මහේල ඩිල්ෂාන් මාලිංග you can name it මුරලි ගොඩක් තියෙන නම් ටිකක් කියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමු it's the beginning of another era where we can enjoy cricket especially semi final යන එක final යන එක might depend ඒක දවසේ අනුව තමයි තියෙන්නේ උනාට Correct. put up a good fight. That's all we are expecting. Obviously nobody is saying you have to play a semi-final, you have to go and get into a final. It's about giving your best, playing good cricket. So also we'll make this opportunity to wish the Sri Lankan team all the very best for the World Cup. අපි හැම ශ්‍රී ලංකා මැච් එක කලින්ම අවිල්ලා අපේ ෆෑන්ස් වල කතා කරනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙමු හරිම හොඳ performance එක අපේ boys ලගෙන් දසුන් ශානක and the boys and also the coaching staff Silwood Navid Nawaz Mahel Jayawardena ඔක්කොමලට අපි අපේ last World Cup edition එක නවිදුත් join වුණා අපේ one of the talk shows වලට අපේ yes one of the talk shows අපි ඒලා කිව්වා පුලන්තර ඉක්මනට ලංකාවට ඇවිල්ලා support එකක් දෙන්න කියලා ඊව වගේ මනිත් World Cup එකෙන් මේ ආවා අරුන් Definitely, yeah. So wishing everybody the very best. I think it's going to be a very interesting World Cup. It's going to be a very open World Cup. You will අපිට identify කරගන්න බැරි වෙනවා කවුද යන හතර දෙනා දැම්මම. දැන් ඊයේ ඉංග්ලන්ඩ්ගේ performance එකෙන් අතර මමත් surprise වුණා. ඔහොම defeat එකක් මම expect කරේ නෑ. So it goes to show that it's going to be a very open tournament. Yes, open tournament එකේ ලංකාව අන්තිම හතරට එයි කියලා. It's always good to go as underdogs. I can prediction අපි වැඩි නෑ. When you have nothing to lose, you perform better. Exactly. And thanks Arun. අපි එනම් හෙට match හොඳ match එකක් බලාපොරොත්තු වෙමු. We'll catch all our fans ahead of the important Pakistan game which is scheduled for 10th I think. So we'll catch all the fans before that game and let's hope for a good game and enjoy the game tomorrow. Thanks Harun. Thanks for your time. Thanks Aki, and thanks for hosting me. Bye.